Hello everyone. Let's continue NMR spectroscopy. There are three important aspects of NMR spectroscopy. One is the number of signals, which we discussed in our earlier class. The second one is the position of signals indicated by the chemical shifts. And third one is the multiplicity of the signal. So let us understand more about the chemical shift. So let's know more about chemical shift. So the position of signals in NMR spectroscopy is also a very important aspect. So what does it indicate? So chemical shifts are given by the position of signals in NMR spectroscopy. So the chemical shifts are the positions of these various peaks in NMR spectroscopy will indicate what types of hydrogens the molecule contains. So what is the nature of the protons that are present in the NMR spectroscopy? So what do you mean by chemical shift basically? So it is the position of the peak in NMR spectra is called as chemical shift. Now the next question is, how do you measure, or how do you determine the position of the peak? So what is the scale that we use? Let us discuss more. So usually a standard reference compound is added to the sample and the position of the signal is recorded with reference to the signal from a standard compound. So what is the reference compound that is used in NMR spectrum? Usually TMS, that is tetramethylsilane, is taken as the standard compound. So basically chemical shift is the difference in the absorption position of the protons of our compound with respect to the TMS signal. So therefore, basically, the chemical shift is the resonance frequency of a nucleus relative to a standard, which is, in our case, it is TMS. So basically, the position of the signal in NMR spectra indicates the electronic environment. So why do you have the different signals, even though all are protons? Because their electronic environment is different. So actually the position or the chemical shift will indicate the nature of the protons, whether they are directly attached to oxygen or nitrogen, attached to sp2 carbon or sp3 carbon or sp carbon. So then let us try to define the scale to measure the chemical shift. So it is defined as the ratio of shift downfield from TMS to the spectrometer frequency. So measured in parts per million, that is delta scale. So if you can look at this one, so you'll be taking the tetramethylsilane and it will be the ratio, that is how much certain signal is downfield from the TMS signal, which is divided with the spectrometer frequency. That will be in megahertz. So naturally, if you take that in hertz, you need to multiply 10 power 6. That is million. That is mega. So, or simply you can take straight away the shift to downfield from the TMS, that will be in hertz, divided by the spectrometer frequency in megahertz. If you take the frequency of even the spectrometer in hertz, you will be using this formula. That is the frequency of the sample protons, frequency of the reference proton, that is tetramethylsilane, usually resonate at the instrument frequency. So usually it is taken as 0. Then you'll be dividing that with the spectrometer frequency. If you take in megahertz plus spectrometer frequency, so you need not multiply with the 10 power 6. So final equation
will be this one. Shift downfield from the TMS in hertz and divided by the spectrometer frequency in megahertz. That is the ratio of shift to downfield from the TMS to the spectrometer frequency. Ratio of shift to downfield from the TMS to the frequency of the spectrometer operating frequency of the spectrometer. So that is delta scale expressed in ppm, and it is independent of the field strength, whether you take 60 megahertz or 100 megahertz or 500 megahertz instrument. The chemical shift will be same for a specific particular type of proton. So another scale is also used, that is tau scale, which is related to delta as 10 minus delta. Now the question is, what are the advantages of taking tetramethylsilane? So all the 12 protons are equivalent, so you'll get a single peak. Then it is in fact electropositive, least electronegative than the less electronegative than the carbon. So therefore, so most of the protons of the carbon compounds will be absorbing downfield to the TMS signal, that is left to the TMS signal. So its boiling point is very less, could be easily evaporated from the sample, so that sample could be recovered easily. And it's chemically inert, it will not be reacting with the organic compound which we are taking. And it is miscible, that is soluble in most of the organic solvents. So its signal is defined as delta. So these are the advantages of taking tetramethylsilane. Now let us look at one small example. So first formula I have used here. Say, for example, a particular sample of protons absorb, that is 240 hertz more than the operating frequency of the spectrophotometer, that is the TMS. So naturally 240 minus 0, the operating frequency is 60 megahertz. So you'll be taking 60 mega. So that is 60 million hertz. So it into 10 power 6 comes out to be 4. Suppose the same protons will resonate at 1200 hertz if you use the 300 megahertz instrument, but the delta will be same. So because you'll be dividing with the operating frequency of the spectrophotometer. So therefore delta will be independent of the operating frequency of the spectrophotometer. So let's try a small example. So protons of a methyl bromide resonate at 162 hertz from the TMS. So on the spectra is recorded with 60 megahertz instruments. Now let us convert this into delta units. So new sample, that is 162, higher than the TMS, or you can you should take 162 million divided by 60 million. So it comes out to the same 2.7. So benzene protons resonate at 2181 hertz, if that is recorded with 300 megahertz instrument. So you can straight away use in megahertz. So downfield, that is 2181 hertz downfield from the TMS. So therefore 2181 by 300 will give 7.2. So benzene protons resonate are delta, the chemical shift or the position on the delta scale is at 7.2. So these are the pictorial representation of the chemical shift values of various protons. So if there is no functional group with the saturated hydrocarbons, the protons will be resonating at, the position of those signals will be from around 0.7 to 2 roughly. So then allylic, that is CH protons attached to sp2 carbon will be around 2.5. Then this is very important. If the carbon, the protons attached to the carbon, which in turn is attached to say halogen other than fluorine, that is chlorine, bromine, iodine, etc., or oxygen or nitrogen, the chemical shift value will be from 2.5 to 4.5. Mostly it will come around 4, particularly when it is attached to highly electronegative
atom like chlorine or oxygen, nitrogen. So vinylic protons will be absorbing in the region from 4.5 to 6.5. That is alkane protons. Sustainable protons will be around in this region. So around 2. Then aromatic protons will be showing a chemical shift values from 6.5 to 8.5. Aldehyde proton, chemical shift value. Aldehyde proton is around 10. Carboxylic acid proton, the chemical shift value is around 12. If it is enolic proton, it will be beyond 12. Around 13, it will come enolic proton. So highly deshielded. This we will discuss just now, shielding and deshielding. So these are the broad regions in which the various protons appear in NMR spectrum. So what are the different factors that will affect the electron in chemical shift values? Electronegativity, anisotropic effect, and hydrogen bonding. These are the 3 major factors. So let's try to understand the concept of shielding and deshielding with the help of electronegativity and other aspects. Usually, so whenever a charged particle, say like nucleus, so it will be precessing when something is in motion. So naturally what happens, particularly when a charged body is in motion, it will generate its own magnetic field called as secondary magnetic field, or what is known as the induced magnetic field, that is induced as a result of the movement of this nucleus. So the direction of the applied magnetic field or external magnetic field is like this. So naturally, the secondary magnetic field that is induced magnetic field will oppose the external magnetic field. That means, so this concept we call it as shielding. So కాబట్టి ఈ మనం సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. ఒకటి అపోజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, మనల్ని పరిరక్షిస్తుంది. సో లైక్ స్వెటర్ ఈజ్ షీల్డింగ్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ చిల్డ్ కోల్డ్, బయట చలిని నుండి మన శరీరాన్ని స్వెటర్ ఎట్లా రక్షిస్తుందో, ఇది సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ న్యూక్లియస్ విల్ experience less magnetic field. That means this is shielded, we call it as shielded proton. So usually what happens is the effective magnetic field felt by the nucleus will be less. So therefore it's called shielded neutron, like this. The secondary magnetic field will shield the nucleus from the external magnetic field. Now the question arises, when an electronegative atom is present, what happens? So electronegative atom is present, what happens is it will pull the electron density towards itself. Say for example, oxygen. So therefore what happens? So the secondary magnetic field generated by hydrogen will be less. So therefore this we call it as a de-shielded or less shielded. Suppose if the electron releasing group is present, we call it as a shielded proton. So if the electronegative atom is added, so what happens? It will de-shield the nucleus. When electron releasing group is present, or any factor that will enhance the electron density around the proton, that will shield more. Any factor that will decrease the electron density or pull the electron density or withdraw the electron density, that will cause a de-shielding effect on the proton. So usually shielded protons will appear towards the right end of the delta scale, and de-shielded protons will appear, or their position will be at the left end of the delta scale. That is, we call it as downfield. This is called upfield. Right side we call it as upfield, and left side we call it as downfield, or more delta. So right side less delta. So de-shielding causes larger chemical shift, whereas shielding results in smaller chemical shift. So look at here. So highly shielded tetramethylsilane, again, 0 we have assigned. Then starting from carbon to nitrogen, oxygen, fluorine, we have increased the electronegativity. So what happens?
So the electronegative atom decreases the electron density around the carbon, so which in turn decreases the electron density around the hydrogen. So therefore, it's what you call it as a de-shielded proton. So more de-shielded, more delta. So more downfield, you can see. So these are some more examples. So same thing, we have increased the electronegativity of the group attached to this methyl. So everywhere methyl groups. So slowly the delta chemical shift value has increased. So 2.1 attached to only carbonyl, attached to amide, then attached to directly linked to the oxygen. So here again, so look at here. So more de-shielded. So these are some more examples. So look at here. Yes. So this is only methyl group sp3 carbon around 1.5. Look at here, this proton is de-shielded because of the electronegativity of this group. More electronegativity, more delta, again more electronegativity. So the only inductive effect, in terms of only inductive effect, let us discuss. So look at here, this is highly electronegative group. So only inductive effect is operative when compared to this proton. See, as I started from 0.9 delta to reach it to 4.08. So this is also additive effect actually. So more electronegative atom, more de-shielding. So look at here. So 1 chlorine, 3.0, 2 chlorines, 3 chlorines, almost it has come into the aromatic region almost. So highly de-shielded this proton. So effects of multiple substances are additive. So you need to take the effect of all the substituents. If the only electronegativity is the factor that is going to decide the chemical shift, so this should be the order for the protons attached to various hybridized carbons. So this is actually expected value. But actual value, the delta value is like this. So how can you explain this? To explain this one, so we need to explore what is known as the concept called as anisotropic effect. So actually, if it is only electronegativity, sp carbon is more electronegative. So it is expected that the proton attached to sp carbon should be more, the delta value should be more when compared to sp2 carbon, but the other way around, from 2 to 3 sp carbon atom, hydrogen attached to sp carbon. Whereas hydrogen attached to sp2 carbon of alkene resonates in between 4.5 to 6.5 delta. The same again sp2 carbon only, but in aromatic proton, the delta value is still higher. So we can explain this. We cannot explain this one based on only the electronegativity. We need to explore another concept, what is known as the anisotropy. Means non-uniform. So magnetic anisotropy means non-uniform magnetic field. So let us, usually we have an external magnetic field, the magnetic field generated by the circulating protons. What happens is here, now look at the pi electrons only. So here you have, this is the direction of the external magnetic field upwards. Now look at here, this is the direction of the secondary magnetic field or induced magnetic field generated by the pi electron density. Look at here, this is opposing the external magnetic field at the center and reinforcing or aligning or supporting the external magnetic field at the periphery. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మధ్యలో ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ బాహ్యస్కాంత క్షేత్రాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది. పెరిఫరీలో చుట్టుపక్కల ఏమవుతుంది, ఇది సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది. అపోజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కాబట్టి magnetic field, external magnetic field will be diminished in this area, whereas the external magnetic field will be enhanced in this area. కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఉంటే ఏమో డీషీల్డెడ్ అంటాం, ఈ ఏరియాలో ప్రోటాన్స్ ఉంటే కనుక షీల్డెడ్ అని అంటాము. సో you can use what is known as shielding cone also.
So usual so here it is a diamagnetic shielding zone ఈ మధ్యలో కోన్ తీసుకుంటే కనుక సో ఈ ఇటువైపు ఏంటంటే దిస్ ఇస్ మైనస్ దట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ డీషీల్డింగ్ జోన్ సో ఎనీ ప్రోటాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఫాల్స్ ఇన్ దిస్ జోన్ so it will be deshielded. If a proton falls in this zone, it is shielded zone. Look at here. Acetylene if you take. So it has a cylindrical symmetry. So therefore you need to orient the molecule like this. So look at here. Acetylenic protons are falling in shielding zone. So proton is not present in the shielding zone. Yes, diamagnetic shielding zone. So look at the olefinic protons and acetylenic protons. Why the order has changed, chemical shift value order has changed because the protons of alkane, that is alkene protons, are in the deshielding zone, whereas acetylenic proton is in shielding zone. So therefore, this appears at less delta, this will appear at more delta. Look at the benzene. So that's what, this is the reason. So electronegativity cannot explain this concept. So benzene ring current, more pi electron density, more circulation. So therefore, more secondary magnetic field, that is along the external magnetic field. ఈ ప్రోటాన్ ఎక్కడ ఉందండి ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దిశలోనే ఉంది సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి డీషీల్డ్ చేస్తుంది. సో ది ప్రోటాన్స్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఆర్ ఇన్ deshielding zone. So therefore, a powerful deshielding effect because of the circulation of the pi electrons, ring current. కాబట్టి బెంజీన్ ప్రోటాన్స్ చాలా డీషీల్డ్ అవుతాయి. 6 to 8 లో వచ్చేస్తాయి మనకి. సో aldehyde protons again deshielded and more powerful anisotropic effect. So therefore 9 to 10 delta. So this is the summary of the various protons based on the anisotropic effect. Like, so let us use these cones, summary of the anisotropic effects cones. So plus zone lo undemo shielded, minus zone lo undemo deshielded. Kabatti benzene lo chuste ganke etla undandi minus zone lo undi kabatti highly deshielded. So alkene protons kuda minus zone lo undi kabatti deshielded. So aldehyde proton kuda minus zone lo undi deshielded. Acetylenic protons plus zone lo undi. Shielding and deshielding cones lo చూస్తాయి ఇంకా కాబట్టి acetylenic protons are shielded. So 2 to 3 లో వచ్చేస్తే ఇవన్నీ కూడా deshielded. So the extent of deshielding depends upon the extent of that pi electron ring current, secondary magnetic field strength. So another important sample అంటే మనకి aromatic protons, aldehyde, alkenes, acetylenic కంపేర్ చేస్తే ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్యూలిన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్ బెంజీన్ ఇస్ 6 అన్యూలిన్. సో పాలియన్స్, సైక్లిక్ పాలియన్స్, మేబీ అరోమాటిక్ ఆర్ యాంటీ అరోమాటిక్. సో ఈ అన్యూలిన్స్ అరోమాటిక్సిటీ ఉంటే కనుక ఇన్నర్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ హైలీ షీల్డెడ్, ఆల్మోస్ట్ నెగిటివ్. మనం డెల్టా స్కేల్ ఏమంటే ఈ టెట్రామిథైల్సిలిన్ ప్రోటాన్స్ కంటే కూడా షీల్డెడ్ అనమాట. కాబట్టి around -2.9 -2 -3 దగ్గర వచ్చేస్తాయి. అవుట్ సైడ్ రింగ్ యాజ్ యూజువల్ దే ఆర్ ఇన్ అరోమాటిక్ రీజన్ మోర్ దెన్ బెంజీన్ కంటే కూడా ఎక్కువ డీషీల్డెడ్ కాబట్టి 9 దగ్గర వచ్చేస్తాయి. అన్యూలిన్ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో బ్రిడ్జ్ అన్యూలిన్లో వచ్చేసి ఈ మిథిలీన్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఆల్సో షీల్డెడ్, పర్టికులర్లీ ఫస్ట్ 2 protons attached to the first 2 methylene groups. Then this is as usual. ఇది కూడా shielded but not that much shielded. So slowగా మనకి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ as we move away from the nucleus. Methylene protons are highly shielded. -4 వచ్చింది చూడండి. ఇంతకుముందు మనకి అన్యూలిన్లో మనకి అరౌండ్ -3 వచ్చింది. సైక్లోఫెన్స్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. చాలాసార్లు వీటి మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి. సో మనం ఇంతకుముందే చూస్తాం కోన్ చూస్తే కనుక ది ప్లేస్ జోన్ లో వస్తుంది మిథిలీన్ ప్రోటాన్స్. చూడండి జస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రా ది కోన్, సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ప్లేస్ జోన్
కాబట్టి these are shielded. సో ఇవేమో డీషీల్డెడ్. కాబట్టి మామూలుగా మిథిలిన్ ప్రోటాన్ మనకి 1.3 దగ్గర వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇది చూడండి అరౌండ్ 3 దగ్గర వచ్చేస్తుంది. సో ఇవేమో షీల్డెడ్, బట్ ఇవి మాత్రం షీల్డెడ్, ఇవేమో డీషీల్డెడ్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ shielded. These protons are deshielded. Let us remember these also. So anisotropy is a localized effect. Distance can they move aita unte kuda, so the anisotropy decreases. So look at here. So another important example is alpha pinene. Look at here. So one of the geminal methyl group is in the shielded zone when compared to this methyl group, because of that means the anisotropy also extends in space. So this resonates at 0.89. ఇది కంప్లీట్ చేస్తే కనుక 1.27. So usually mesomeric effect will also influence the chemical shift values. Mesomeric effect will increase the electron density at orthon para positions. Naturally, when there is an electron releasing group, the benzene, particularly చాలా సార్లు ఏంటంటే క్వశ్చన్ కెన్ కమ్ ఆన్ ది సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజీన్స్. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే కనుక ఆర్థోన్ పారా ప్లేస్లో వచ్చేసి డెల్టా లెస్ వాల్యూ ఉంటుంది, మెటా యూజువల్ అరోమాటిక్ రీజియన్లో వస్తుంది 7.2 7.3. అదే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, ఈ ఆర్థోన్ పారా పొజిషన్లో ఎక్కువ డీషీల్డ్ అవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఆర్థోన్ పారా పొజిషన్లో మనకి డెల్టా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉంటేనేమో డెల్టా వాల్యూ 6.8, లెస్ దెన్ ది యాక్చువల్ అరోమాటిక్ రీజన్, బెంజిన్ కంటే తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి బెంజిన్ కంటే. సో ఈ 2 ఆస్పెక్ట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కువసార్లు ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ ది సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెంజిన్స్ కానీ, అన్యులిన్స్ కానీ, లేదు అంటే చార్జెడ్ స్పీషీస్, అరోమాటిక్ స్పీషీస్లో కానీ. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్. Look at here. This is more close to nitro group, powerful electron withdrawing group. So 7.8. So here is more. So why? Because so here it has decreased some sort of electron withdrawing group of NO2 is decreased by the plasma effect of this one. Here this plasma effect is not there, is broken. So it appears more than this one, 8.1. Look at you. Some more examples. So alkene protons, we have taken 4 to 6.5, even 4.5 to 6.5. So this proton is more shielded. So therefore it appears at 7.8 when compared to this one. So hydrogen bonding also de-shields the proton. If stronger the hydrogen bonding, so higher the withdrawal. So this electron density will be decreased on the proton. So naturally it will be de-shielded and appears downfield. Okay, and we know hydrogen bonding is influenced by the concentration. If it is intramolecular, it is unaffected by the hydrogen dilution technique, that is concentration independent. But if it is intermolecular, it depends upon the dilution. So various aspects you need to take into account. Particularly if you take phenols or alcohols or amines, you need to take this aspect also into account. And that's the reason why it's very difficult to predict the proton of the alcohol or phenol. So it will appear anywhere between 1 and 5. It's very difficult to predict. Look at here. This is tertiary pentyl alcohol. The delta of OH proton is 1.64. Ethyl alcohol, this is around 5.4 or something. Okay.
So this is the summary of the various chemical shift values. So sp3 not more than 2, and even scaling protons also around 2. Then attached to oxygen 2 to 5. If it is further attached to some other electron withdrawing group. So if the protons are here, that is methyl group is attached to here, it will be more than 4. So this will be attached to only sp2 carbon 2.0. So these are the various chemical shift values which you have seen just now. Then we'll see another method. So is it possible to predict the chemical shift without remembering these values? There is a method called additive method. So we can also predict approximate chemical shift values. Yes. So let's take the base values. Usually methyl protons around 0.9, methylene protons 1.3, methane protons 1.7. So these are the base values. Then we will be adding the chemical shift values for various groups attached to these things. So let us look at the additive values. We'll be adding around 1 ppm on delta scale if it is attached to sp2 carbon. Could it be alkene or aryl or even nitryl cyano group or carbonyl group, etc. And you'll be adding around 2 ppm if it is attached to oxygen or halogens other than fluorine or nitro group or NCOR. And you need to add around 2.5 ppm if you add eroxy, that is the OAR group. And you will be adding 3 if the substituent were to be fluorine or OCOR or NO2. So these are the various additives. So using these things, we can easily predict the approximate chemical shift values. Now let us look at some examples. So look at here. So methylene means 1.3, just now we have seen. So attached to oxygen means we need to add 2, so approximately 3.3. So here 2 additives. One side OCH3, that is around 2 ppm. Another side sp2 carbon, carbonyl group, around 1.0, so 4.3. So here one delta for this and another delta for this. So we are adding 2. So 2 for this methoxy, 2 for this methoxy. So it comes out to be around 5.2. So here we have 3 additives. One halogen other than fluorine, we have only one delta. So 2 oxygens, 2 1 to 2. So comes out to be 6.3. So this is how you can predict using those values. ఇప్పుడే మనం చూసిన టేబుల్ అంటే ఒక స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ లో చూస్తాం కదా, అంటే కనుక అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సో మోర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటే డిఫికల్ట్ అనుకోండి. డెఫినెట్లీ వీఆర్ నాట్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకి, సో దీనికి OCOR దీనికి యాడ్ చేసా. సో ఇది చూస్తే కనుక 1 యాడ్ చేయాలి. కొంచెం ఇంకా అడిషనల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా 1.9 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే అడిషనల్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి. సో 2 దగ్గర వచ్చింది. ఎందుకోసం అంటే నాట్ సింపుల్ కార్బనైల్. సో కార్బనైల్ ఫర్దర్ అటాచ్ టు ఆక్సిజన్. సో కాబట్టి వచ్చేస్తాయి. ఇది చూస్తే మనకి ఎక్కడ రావాలి అంటే 3.9 అంట. సో 3. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ మన ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి దగ్గరలో ఉంది మనకి. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ 1 ఎందుకు తీసుకున్నాను నేను, బికాస్ అటాచ్ టు sp2, దట్స్ కార్బనైల్ గ్రూప్. ఇక్కడ 3 ఎందుకు తీసుకున్నాం మనం, OCORకి మనకు అడిటివ్ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అంటే 3 డెల్టా 3 కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకి పక్కన బెంజీన్ రింగ్ యాడ్ అయి ఉంది. సో నాట్ అరోమాటిక్, ఈ ప్రోటాన్స్ గురించి చెప్పట్లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రెడిక్ట్ చేసిన వాల్యూ 2.3, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ 2.8. కొంచెం ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ యాక్చువల్గా దిస్ విల్ విత్డ్రా సంథింగ్. దీస్ ఆర్ ది అదర్, అవి కూడా సెకండరీ ఆస్పెక్ట్స్ మనం అప్రాక్సిమేట్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ అసెచ్ ఎందుకంటే సో సింపుల్ బెంజీన్ వరకే ఇది ఉంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దిస్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఎంటైర్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ హైలీ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి అందుకోసం మనకి 2.8 దగ్గర వచ్చేస్తుంది. ఇంకా +5 డెల్టా యాడ్ అయింది. సో ఇట్లాంటివి కూడా వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్.
you can work out. So these are the actual values. This we have predicted 3.9, we have predicted 3.8 is the actual value, predicted value, actual value. It's almost close. So usually sp2 కార్బన్స్ వచ్చేస్తాయి కనుక మనకి sp అసలు లేకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ చూడండి బిలో టు ఈవెన్ 2 దాటది అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ sp2 కార్బన్స్ కానీ ఏవి లేకుంటే కనుక ఒకసారి sp2 కార్బన్ వచ్చిన ఆక్సిజన్స్ అట్లా వచ్చినా కూడా మోర్ దెన్ 5 ఉంటుంది మనకి. Now let us look at it. So this is another example. Let's predict. So how many signals we have? A, B, C, D, F. So why? Because so these two are equivalent, these two are equivalent, this is another one. So naturally, quite naturally. So you can basically 0.9 actually plus 1 you need to add. So 1.9, but approximately appears to be around 2. These are the actual values I have taken. But even if you can predict, this is in alkene region. So we have taken 4.5 to 6.5 range. So very close to again electron withdrawing group. So more de-shielding. So naturally the alkene proton, delta of alkene proton are near to the more electronegative group will be like benzene or aldehyde group will be more. So like that you can do. So because this will exert a plus M group, so main effect. So therefore, the other protons are little bit shielded. So therefore, lesser delta meta is not shielded that much. So it will be around 7.5. So approximate chemical shift value of acidic proton will be, I think, 9 to 12. Yes. So let us take 2 isomers. So which will have higher delta. So look at here. So this is the methylene group attached to Br, attached to benzene. Methylene group on one side, nitro group, another side benzene. Even if you can add, this will be 1.3 is the base value. If you can add using the additive value prediction. మనం NO2కి ఎంత యాడ్ చేస్తామంటే 3 యాడ్ చేయాలి. సో 1.3 అంటే 4.3 ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి, 5.3 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి, దీనికి 1 యాడ్ చేయాలి. సో 1.3 ప్లస్ 2 3.3. సో నేచురల్గా క్వైట్ నేచురల్ ఇది అట్లా చెప్పవచ్చు. లేకుంటే దిస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇది సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ పక్కన పెట్టి, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోర్ డీషీల్ అట్లా జనరల్గా చెప్పవచ్చు. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిడిక్ట్ అనమాట. ఎస్. So now let us go through the previous questions. So this appeared in gate. So basically ఇప్పుడు కెమికల్ షిఫ్ట్ లో మనకి రాస్తే ఒకటేమో క్యాల్కులేషన్ మీద రావచ్చు అండి, రెండోదేమో యాక్చువల్గా పొజిషన్ మీద రావచ్చు. సో క్యాల్కులేషన్ మనకి ఇంతకుముందే ఫార్ములా చూసాం. సో 1560 డౌన్ ఫీల్డ్ అంట, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంట 400 డివైడ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 3.9 సింపుల్. This says, I mean, CSA 2016, again, similar question. కాకపోతే దీనికి ఎగ్జాక్ట్ దీనికి ఆ ఫార్ములాని రివర్స్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఇది మనకి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సపరేషన్ బై స్పెక్ట్రోమీటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కదా, మనకి అడిగింది సెపరేషన్ అడిగాడు. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, బై సింపుల్ రీఅరేంజింగ్ ది ఫార్ములా, సపరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా ఇంటూ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 1200 hertz. So this is again a similar question, JAM 2017. Same thing, 710 hertz. Yes. This is the question from PGCET 2018. So చూడగానే చెప్పవచ్చు అటాచ్డ్ టు హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి హైయెస్ట్ డెల్టా. సో ఇక్కడ మనకి హైలీ షీల్డెడ్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి లీస్ట్, కాబట్టి 2 హైయెస్ట్, తర్వాత నెక్స్ట్ డి షీల్డెడ్ ఇది, తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇది, కాబట్టి 2 greater than 3 greater than 1 and the least this one. Yes, 3. It's very simple question. Set 2020. So actually ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ తో కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్ సో ఫార్ వీ డిడ్ంట్ డిస్కస్, అది పక్కన పెట్టి
కెమికల్ షిఫ్ట్ మీదనే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ మీద మనం ఏమైనా చేయగలుగుతామో చూద్దాం. ఎస్. సో మనకి ఎన్ని, సో 1.9 అంటే మనకి డెఫినెట్గా నాట్ అటాచ్డ్ టు ది ఆక్సిజన్. సో కాబట్టి మనకి మిథైల్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి ఏ యూ కెన్ రూల్ అవుట్. డి కూడా వై యూ కెన్ రూల్ అవుట్ డి, ఐ మీన్ డి ఉంది, ఏ కానీ ఏ యూ కెన్ ఈజీలీ రూల్ అవుట్. సో ఏలా డెఫినెట్గా ఇది కూడా రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్. సో మిగిలింది మనకి ఏంటంటే ఎస్, బి కానీ డి కానీ చూసుకోవాలి మనం. సో బట్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 పీక్స్ ఇన్ అరోమాటిక్ రీజియన్ ఉంది. అరోమాటిక్ రీజియన్లో 2 పీక్స్ అంటే డి కూడా కాదు మనకి. ఇది కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, ఇది కావచ్చు. సో ఆల్రెడీ మనం ఇది తీసేసాం కాబట్టి ఇది కూడా కాదు యాక్చువల్గా. సో ఎందుకంటే అటాచ్ టు ఓ చేస్తే ఇది అరౌండ్ ఎంత వస్తుందండి, 0.9 and 2. సో అరౌండ్ 3 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇది కూడా కాదు మనకి, ఏ కూడా కాదు. సో ఇట్లా మనం ది ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో బి యూ కెన్ ఆన్సర్ బి చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో ఆల్కైల్ ప్రోటాన్స్ ముందు చూద్దామండి, అరోమాటిక్ తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎస్, 5 సిగ్నల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ కూడా చూడవచ్చు మనం. ఎస్, కాబట్టి మనకి ఎన్ని 5 సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది అరోమాటిక్ సిగ్నల్స్. సో డెఫినెట్గా హైలీ డీషీల్డెడ్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ. సో లీవ్ అబౌట్ మాస్ స్పెక్ట్రా. సో D2 ఎక్స్చేంజబుల్ అంటే డెఫినెట్లీ NH ఇస్ దేర్. సో అన్నిట్లా ఉంది మనకి. సో కాబట్టి అనీలియన్ రేంజ్ మనకి ఏంటంటే 3 to 5 ఉంది. కాబట్టి మనకు ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారండి, 4.0. ఎస్. కాబట్టి మనకి సో దిస్ ఈజ్ మ్యాచింగ్. సో అనీలియన్ మనకి రేంజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో మోర్ దెన్ దట్ వన్, సో వీ హ్యావ్ రూల్డ్ అవుట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. హమైడ్ రూల్ అవుట్ చేసాము. దెన్ అరోమాటిక్ కూడా మనకి ఏముంది అండి. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ మస్ట్ బి పారా, ఐదర్ దిస్ వన్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో చూసుకోవాలి మనకి. కాబట్టి హమైడ్ రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో వన్ థింగ్, ఈ బెంజిన్ సబ్స్టిట్యూటెంట్ ప్యాటర్న్ 2H కాబట్టి ఐదర్ ఏఆర్ బిలో చూసుకోవాలి. కాకపోతే అమైడ్ ప్రోటాన్ కాదు కాబట్టి మనం బిని కూడా రూల్ అవుట్ చేస్తాను. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే టోటల్ సిగ్నల్స్ 5 అంటే ఇక్కడ ఈ రెండే చూడాలి. అమైడ్ సిగ్నల్తో ఇది రూల్ అవుట్ చేయాలి. ఈవెన్ బెంజిన్ ప్యాటర్న్ కూడా చూడండి. సో మనకి 2H ఉంది. యాక్చువల్గా మనం స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్తో ఇంకా బాగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం దీన్ని. సో కాబట్టి డెఫినెట్గా దిస్ షుడ్ బి ఏ రాదర్ దెన్ బి. సిడిని రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ బేస్ చేసేసుకుని కూడా. ఎస్. సో ఇది చూద్దాం ఐఆర్లో. సో ఐఆర్ కాకుండా NMRతోనే మనం చేయగలుగుతామా చూద్దాం. సో అన్నిటి కూడా 7 సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా యూనిఫామ్ ఉంది. అక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము మనం. కాబట్టి so let us start with the peak at 4.2. So oxygen attached methylene group అంటే ఎక్కడ కావచ్చు, BRD. yes. then usual ఏంటంటే మనకి terminal alkene protons are not split much. so therefore సో అదొక్క పాయింట్ అంటే స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ మళ్ళీ మనం విల్ డిస్కస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ సెషన్. దాంతో ఇంకా ఒకసారి వీ కెన్ get clarity, but at the moment you can take this one. ఇక్కడ మనకి కెమికల్ షిఫ్ట్ తో పాటు స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా మనం చేసిన తర్వాత ఇంకా బెటర్ గా చేయొచ్చు అరోమాటిక్ ప్రోటాన్స్ కానీ ఆల్కిన్ ప్రోటాన్స్ కానీ. ఎందుకంటే స్ప్లిటింగ్ కప్లింగ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. దిస్ ఈస్ అగైన్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్. సో లుకింగ్ ఎట్ -0.3 డెఫినెట్ గా ఏముండాలి అండి, -0.3కి హైలీ షీల్డెడ్ కాబట్టి. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది అది. ఎస్. తర్వాత హైలీ డీషీల్డెడ్కి వెళ్ళిపోతాం. అది ఉందా? ఎస్, ఉన్న వాటిలలో
అంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రోటాన్ కంపేర్ చేస్తే కనుక దీంతో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఈస్ డీషీల్డెడ్. సో నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. ఎస్, హైలీ డీషీల్డెడ్ వచ్చేసి మనకి 2 and 6 ఎక్కడ ఉంది 8.5. ఇంకా దీనికంటే కొంచెం తక్కువ డీషీల్డెడ్. సో చేసేస్తే కనుక కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇట్లాంటి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే హైయెస్ట్ ఒకసారి చూసుకొని లీస్ట్ ఒకసారి చూసేసుకొని ఒకవేళ అక్కడే ఆన్సర్ సరిపోతే అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి అన్ని చూడాలి అనుకోండి. బట్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం హైయెస్ట్ లీస్ట్ చూడండి. ఆ రెండు మ్యాచ్ అయ్యేది ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఒకవేళ మధ్యలో 2 ఆప్షన్స్ కూడా ఇంకా ఉందనుకోండి ఇంకొక ఆప్షన్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో దీనికి హైయెస్ట్ లీస్ట్తో కాకుండా కూడా మనకి అది సేమ్ 2, 4 దాదాపుగా లేదు కాబట్టి దాంతో ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. ఎస్, కాబట్టి 2 and 4తోనే పెట్టచ్చు మనం. సో CSI 2019 కాబట్టి ఒకటి అరోమాటిక్ ప్రోటాన్స్ చూడాలి, ఇంకొకటి మిథైల్ ప్రోటాన్స్ చూస్తే సరిపోతుందండి మనకి. సో ఇక్కడ మిథైల్ ప్రోటాన్ వచ్చేసి అరౌండ్ కాబట్టి ఎంత చేయాలండి 0.9 + 1 యాడ్ చేయాలి, అంటే 2 కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడనేమో 3 యాడ్ చేయాలి, సో మోర్ దెన్ 4 ఉంటుంది. సో 3.9 ఉంది చూడాలి. సో కాబట్టి ఒక ఆప్షన్ ఏఆర్ డిలో చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా. దెన్ అరోమాటిక్ ప్రోటాన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇది చూడండి. సో ఇది చూస్తే 7.7 ఎందుకంటే మోర్ డీషీల్డ్ అండ్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి షీల్డింగ్ జోన్లోనే ఉంటుంది, ప్లస్ఎం గ్రూప్ లానే బిహేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ -m ఇటు కూడా వచ్చేసి. కాబట్టి ఏంటంటే సో ఒకటేమో మిథైల్ ప్రోటాన్స్ కాబట్టి అది 3.9 ఎక్కడ ఉంది మనకి డీకి ఉంది, ఏకి ఉంది. కానీ అరోమాటిక్ ప్రోటాన్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ లెస్ దెన్ బెంజిన్ అంటే బెంజిన్ 7.2 అట్లా ఉంటుంది కాబట్టి దానికంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి షీల్డ్. ఇక్కడ +m అదో మనకి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో డిక్రీజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మోర్ దెన్ బెంజిన్లో చూడాలంటే ఏ. కాబట్టి అట్లా యూ కెన్ రూల్ అవుట్ దిస్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. జామ్ 2019 క్వశ్చన్. సో ఓన్లీ ఆర్డర్ అడిగాడు కాబట్టి మనం క్లియర్గా చెప్పేసి డౌట్ లేకుండా ఎక్స్ హైయెస్ట్ ఉండాలి. ఎక్స్ కాదు, సారీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎందుకంటే ఇక్కడ sp కార్బన్ అటాచ్డ్, ఒక సైడ్ ఆక్సిజన్ మిథిలిన్ ప్రోటాన్ ఉంది కాబట్టి వై హైయెస్ట్ ఉండాలి అండి. వై హైయెస్ట్ ఉంది ఏది ఎస్, తర్వాత ఎక్స్ హైయెస్ట్ ఉండాలి, వై తర్వాత ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, తెలిసింది ఒకటే ఉన్నట్టుంది. ఆటోమేటిక్గా జెడ్ ఆప్షన్ ఇక్కడే మనకి దొరికిపోయింది, హైయెస్ట్ లీస్ట్ చూసాం ఆర్డర్లో. ఎస్. సో HCl 2013 క్వశ్చన్ అగైన్ అడిటివ్లో మనం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి డీషీల్డెడ్ బై 2 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ అండ్ 1 ఆక్సిజన్. అట్లా మనం అదే ఆర్డర్లో చూస్తే కనుక సో 1 క్లోరిన్ 1 ఆక్సిజన్, సో ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్, సో నో డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి యాక్చువల్గా ఆప్షన్ లేదు దీనికి. సో మనం చేస్తే మాత్రం C is greater than D, A, B వచ్చేసింది. దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ రాంగ్. సో CSI 2017 క్వశ్చన్. సో దాదాపు నాకు తెలిసి 1.29 అంటే మనకి మిథిలిన్ ప్రోటాన్ మనకు అది లేదు కాబట్టి సో మిథైల్ ప్రోటాన్ అటాచ్డ్ టు సో sp3. సో డెఫినెట్గా sp3 కార్బన్కి ఉండాలి. సిగ్నల్స్ కూడా చూద్దాం, 4 సిగ్నల్స్, 5 సిగ్నల్స్, 5 సిగ్నల్స్. కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇది చేయొచ్చు, బట్ 1.9 కూడా ఇక్కడ sp3 కార్బన్కి అటాచ్డ్. సో పక్కన ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి 2.something వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేస్తుంది, బట్ మనకేంటంటే సిగ్నల్స్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇన్వేరియబుల్గా మామూలుగానే ఇది టిక్ పెట్టేసేవచ్చు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఈ ఒక్క పిక్తోనే మనం అప్రాక్సిమేట్గా తీయచ్చు. కాబట్టి 3 సిగ్నల్స్ ఉంది, ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే ఇది ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు. CSI 2017 క్వశ్చన్. సో డౌట్ లేకుండా మళ్ళీ మనకి హైలీ షీల్డెడ్ ప్రోటాన్కి వెళ్ళిపోదామండి. హైలీ షీల్డెడ్ ప్రోటాన్ కాబట్టి మైనస్ రావాలి, ఇంతకుముందే చూసాం. తర్వాత డీషీల్డెడ్ ప్రోటాన్లో వచ్చేసి మనకి సో అది మనకు హైలీ షీల్డెడ్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో డౌట్ లేదు. నెక్స్ట్ హైలీ డీషీల్డెడ్ ప్రోటాన్కి వచ్చేసి ఇక్కడ
alkane proton మళ్ళీ రింగ్ కరెంట్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి హైలీ డీషీల్డెడ్. సో ఇది నార్మల్ alkane proton లాగానే పక్కన మనకి కార్బోనిల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి లిటిల్ బిట్ మోర్. కాబట్టి సో 1 and 3తోనే మనం రూల్ అవుట్ మనం చేయొచ్చండి. 3C రెండు ఉన్నాయి. 3C అండ్ 1B. 3C 1B అంటే అదొక్కటే ఉంది. సో డైరెక్ట్ అక్కడే చేయొచ్చు. హైయెస్ట్ అంటే లీస్ట్తోనే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఎస్. జంప్ 2016 క్వశ్చన్ అగైన్ ఓన్లీ ది ఆర్డర్. సో డౌట్ లేకుండా ఇది హైయెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో అయితే హైయెస్ట్ ఇదే కనపడుతుంది ME2. ఎందుకంటే ఇది 4 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చేస్తాయి మనకి. 3 యాడ్ చేస్తాం 0.9 కాబట్టి 3.9. ఇంకా పక్కన బెంజీన్ రింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా కాబట్టి 4+ వచ్చేస్తుంది. సో హైయెస్ట్ ఇది రావాలి. ఇంకా నాకు తెలిసి ఇది లీస్ట్ రావాలి అటాచ్ టు sp3 కార్బన్. సో ME2 హైయెస్ట్ ఇక్కడ. ఇంకేదైనా ఉందా చూద్దాం. మిగతా కూడా సెండ్ చేయొచ్చు వర్కౌట్ చేస్తే. ఎస్, అదే వచ్చేస్తుంది. సో హైయెస్ట్ లీస్ట్తోనే నేను చేయగలిగాను అది ఆన్సర్. 2 and 3 ఇంకోటి ఉంది. ఓకే. సో అప్పుడు ఇది కూడా చూసాం. 4 and 1లో 4 and 1 ఎక్కడ అండి? 4 1. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇది స్ట్రైట్ అవే అటాచ్ టు ది బెంజీన్ రింగ్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ మోర్ డీషీల్డెడ్ వెన్ కంపేర్. ఇక్కడ కూడా sp2 కార్బన్, బట్ నేచురల్ గా వెన్ కంపేర్ ద డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది sp2 కార్బన్. సో డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ sp2 కార్బన్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ది ఆల్కిన్. సో నేచురల్ గా దీనికి ఎక్కువ ఉండాలి. ఇదొక పాయింట్ కూడా. 2 sp2 కాబట్టి అట్లా డిసైడ్ చేయలేము మనకు. కాబట్టి అనిసోట్రోపిక్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళిపోయినా ఎట్లా చూసినా కూడా డీషీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మెటనాల్ దీని కన్ఫర్మేషన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఎస్, కన్ఫర్మేషన్ స్ట్రక్చర్ రాస్తే కనుక ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ స్లైట్లీ డీషీల్డెడ్ వెన్ కంపేర్ టు దిస్ వన్. కాబట్టి సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డిస్కస్ the various chemical shift values of the various organic compounds, and very important aspect also complex also. So if you can combine the chemical shift values along with the splitting pattern, it will be more practical and this will be more useful. So in the next session we will be discussing more about pattern.